think like that. There are internal processes depending on which side of politics one will gain over others, because, and here it is difficult to tell. You can't decide for people that this is what they must think that is right for them. Even these populist or conservative or liberals or whatever you call them, within there is a discussion as to whether what is happening internally among them serves the way they see things should happen internally now, before they go out and take it on to the others, those of us at the receiving end. So that internal contradiction will define things, and rightly so, their own way. And you see, it is very interesting when you look at, somebody talked about the administration in the United States, following what was going on the media, I mean, on the news and the media and everywhere. There was this opinion being shaped that one side had no chance, and you know, the leader is embroiled in litigations here, these ones, blah, 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 you know. Even the experts we used to follow in the news would really give you an impression they have formed their opinion there is one side that is going to win. Now, a few weeks after, they sort of disappeared, really. And these were experts to tell us about things in their own place. So why do you think? Because they were saying one thing, they were forming their opinions, they want everybody to believe that for one reason or another. But somehow the process of democracy gave them a different result. And they had to swallow their pride and accept what has happened. So that is in their area. So now, as it were from the beginning, they were used to taking it on some other people somewhere else in the South. Now, the South isn't going to be in a permanent state of confusion and, you know, obedience and just following the dictates as they come along. A number of changes have to happen also one way or the other, either changed by the people on the ground and saying these leaders of ours who are not doing anything other than sucking up to these dictates. We should find a way of getting rid of them, one way or the other. In fact, it is either one way or through the vote, which is always the preferred choice. But when that is not possible, some people have used the other means to get rid of these, in a sort of defiance about how they feel they are treated by these leaders, or by extension, those who dictate their leaders, who dictate to their leaders what to do in their own countries. So one way, it will always give somehow, change will happen. So what we see
on the political, economic, geopolitical landscape is a result of that. There is soul searching at different levels by different people, and it doesn't matter the weak, the strong, and there will always be a way to give in terms of the outcomes. So in Africa, Africa is no exception. You see, I have argued even openly and even to the point of probably being misunderstood. When we've been talking about, people have been talking about coup d'etats happening in different parts of our continent. Let me start with that. Coup d'etats are bound to happen in a place where so much is happening, and then the people either get fed up one way or the other and express themselves again one way or the other. As I said, they express themselves through the vote, or these ones who carry out coup d'etats are from this society. So they are part and parcel of the citizenry of these countries. So they are part of this dissatisfaction, resentment, anger, and injustice. Some young person. And then we say, oh, the establishment, unconstitutional means, Yes, means. But that has happened because the constitutional means did not deliver to the people to the extent that they, if you are saying it shouldn't have happened, then you should also be saying what was there before that was changed should not have been behaving the way it was behaving. Now, to the people, there is a point where they may tell you, yes, what we have is bad, the coup, bad enough. But what was there before was even worse. And this is what they would tell you. So for them, they have maybe chosen between what is bad and what is worse. It's what I mean. Now, the remaining problem which must also be addressed, it's not enough to change what you think is bad. It's also important that when such a change has happened, you must really do better than what you have removed. So these ones who carry out coups, they have a task to make sure that they justify why they removed or they did what was unconstitutional to bring change. That change must be real, must give the people what is better than what they were getting under. Then that would be justified, in a sense, by that. So that is what is unfolding that we see every day. There is that struggle that goes on. So I hope certainly those who take over, while they may be condemned, in some cases rightly so, everything can be put right by new developments happening that are going to serve people much, much better than what they had before.
So, and that's what is happening on our continent. But for the dictates, for lectures, and so on and so forth, it's up to people to make a choice. And I think Africans need to just reject being, you lecture me on what should happen in Rwanda based on what? When even where you are coming from is having some confusion, some changes. So which dictate should I follow? I think we should also strive to do, things the way that works for us and improves people's lives. And what is so bad is that you may follow the dictates and do the very things that will run down your country. And by the way, those who give you lectures will manifest in two forms. One, some will actually blame you for it, even if you followed what they told you to do. Others will help you to sink deeper into the mess you have driven yourself. So you are better off charting your own course with your people and doing what you think is right for you or what works for you, and especially if it shows in the outcomes, in the results, then really that is what all along deserved to happen. Right? Scovia? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama urwa Gasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza mu manyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushize icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse, ngira ngo ninjye warangaye sinakwibutsa. Abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banki Populaire. Ndagushimiye. So urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi ndetse ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi, nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo one way or the other. Byo bitwara igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa, ukimura abantu, niba wagiye kubimura ukabishyura. Ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa, wenda icyo bibagiye kuvuga, hari impande nyinshi. Nubwo uburyo buhari ko bikwiye kuba bikorwa, uburyo rwose burahari, burazwi, hari n'ubundi bwakoreshwa ukoresheje ukuri gusa, wenda bitari byanditse. Urugero, icya mbere ni abimurwa cyangwa abazimurwa bashaka kugira ngo abe ari bo bagena igiciro
cy'ibyo bazishyurwa, valuation y'aho bagiye kuva n'amafaranga bagomba kubishyura. Ubundi hari uburyo bikorwa bitagendeye kuri leta cyangwa bitagendeye ku muturage, bigendeye kuri gushingira ku impamvu zizwe. Icyo ubwo urumva ntabwo giturutse ku nzego za leta, giturutse ku bimurwa. Icya kabiri, hari ahantu abantu bamenya mbere y'uko hari ahantu ubundi hadakwiye kuba haturwa, cyangwa aho batuye abantu bazimurwa kubera igikorwa cy'inyungu rusange rw'igihugu, noneho babimenya biri mu nzira y'ibikorwa bakajya kuhatura cyangwa bakajya kuhagura kugira ngo bazishyurwe, bakabigwamo bitewe n'imikorere mibi y'inzego zitandukanye. Ibyo birahari, inzego ziratandukanye nyinshi. Ariko icyo mvuga ni uko ibyo byose bigomba gushyirwa ku murongo. Ibyo ni ukugenda tubishyiramo imbaraga kugira ngo bishyirwe ku murongo. Abantu bazimurwa niba batuye aho badakwiye kuba batuye. Bareba hari nk'abantu n'ibi byo kwimura abantu mu bishanga byagiye biba bigateza n'urusaku. Hari abantu bagiye baturamo batanabihawe n'uburenganzira, ariko hari abandi batuyemo babihewe uburenganzira n'inzego zimwe na zimwe ziba zifite uruhare zibishinzwe. Ndetse wajya kumwimura rightly akakwereka icyangombwa yahawe n'uwo muturage, ndetse wajya gukurikirana rimwe na rimwe muri izo nzego z'abo bayobozi ugasanga uko yabitanze mu buryo butari nabwo, ariko kubera ko afite inshingano bigatera ikibazo. Baramuhaye amafaranga gusa akahatanga kandi atari ngira ngo murabizi ko hari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bagiye birukanwa, bahanwa, bagira bate kubera ibintu nk'ibyo ngibyo byakorwaga gutyo. Birahari rero, birahari, ariko bigomba gushyirwa mu buryo abishyurwa badafite ikibazo bagomba kwishyurwa, ntabwo babashyira mu gutegereza igihe bibatera ikindi kibazo. Abakoze ibintu bitari byo nabwo bigomba gushakirwa umuti, nabwo bigashyirwa ku murongo. Niba ari uhanwa agahanwa, niba ari wishyurwa nawe wenda ku buryo bunamufasha ngo ushobore kujya ahandi, nabyo bigakorwa. Ibyo byo birakwiye, ntabwo numva twabitindaho. Ni ukureba gusa uko abantu babyihutisha kugira ngo bireke guhora ntabwo ari aba bantu baba bikoreye umuzigo gusa, na leta ikwiye kuba iyobora mu bintu bizima, nayo ikwiye kuba yivanaho uwo muzigo yikoreza. Icya kabiri cy'abantu bishyura cyangwa bishyurwa mu mafaranga yo hanze, ubundi bikwiye kuba bishyirwa mu buryo bw'igihugu cyacu bw'amafaranga y'amanyarwanda dukoresha. Urumva ni bibi no ku nshuro ebyiri, kuko uwo wishyurwa nko mu madolari cyangwa amayorozi cyangwa iki, mu matagisi ntabwo yishyura mu madolari, yishyura mu manyarwanda. Ntabwo ari byo. Ntabwo uwo muntu ushyiraho ko agomba kwishyurwa nka renti cyangwa iki mu madolari, nawe aba akwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo
bwa taxes bishyura, ariko ibyo byose ubundi bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranwaho. Iyo ni nko kwica amategeko, bisha amategeko bakabihanirwa. Bitwara umwanya rero kuko abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, niyo byaba budakurikije amategeko cyangwa nabo bafitemo inyungu, niyo mpamvu bitwara igihe, ariko ubundi umurongo urahari kandi twifuza ko ukwiye kuba ukurikizwa. Ndibwira ko aho tuvugira aha hari uburyo bubitekereza ushaka kubishyira ku murongo. Navuga gusa ko bikwiriye kwihuta, nicyo cyangombwa, bigacika burundu. Icyo nacyo ndumva bizatungana. Icya gatatu bavuze ngo ni iki? ni abaturage bari bafite imigabane muri banki populaire. Ikibazo cy'imigabane, ariko usibye ko nanjye ntakurikiranye, ariko njye naratumitse, njye narabwiye ababishinzwe muri minisiteri ndetse mu kabineti ko bikwiye gukurikiranwa bigakorwa vuba. Ahubwo ikibazo cyanjye ni uko ntakurikiranye kumenya ko uko byakurikiranwa. Your Excellency, they did respond. They shared some information that the minority or local shareholders registration process has been ongoing as of November 2024. 42% out, 239,531, which is 42% out of 576 to 45 accounts of people have been identified and registered with full information. The bank is developing a system that will facilitate the printing of shares certificate from any branch of the shareholder's choice. The system is expected to be ready by end of February, so it's ongoing. February this year? Yes, sir. So, urumva sinakurikiranye ngo nanjye bambwira ibyakozwe, ariko byo naratumitse burya. Thank you, sir. We can take a question from here and then go back to that side. BNB FM. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagishya Jean de Dieu, mvuye kuri BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu masaha 48 ashize, raporo ya World Economic Forum irebana n'icyerekezo cy'isoko ry'umurimo ku isi iragaragaza ko mu myaka 20 iri imbere 67% by'imirimo ishingiye ku biro izavaho, ahubwo ko buri myaka 5 imirimo ishingiye ku mpano ari igiye kuzamuka. U Rwanda muri imyaka 5 ishize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mushyize ingufu cyane mu kubaka uruganda rwa siporo ndetse n'uruganda rw'ubuhanzi, creative industry, haba mu kubaka inzego uhereye ku rwego rwa guverinoma, haba mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherutse kubitangamo icyerekezo ubwo abayobozi bashya barahiraga muri Minisiteri ya Siporo. Nyamara ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abafatanyabikorwa za guverinoma ziba zifite mu rwego rwo kuzamura izo mpano kugira ngo zigere aho zigera ku isoko ry'umurimo bibe igisubizo. Abantu bitwa ingaga n'amashyirahamwe, haba muri creative industry cyangwa se muri siporo. Icya mbere barataka ubukene, icya kabiri hakabamo n'ikibazo mukunze kugaruka iteka nyakubahwa Perezida wa Repubulika gishingiye ku migirire n'imikorere, mindset, indangagaciro, values. Ibi rero byajya hamwe ugasanga leta irimo irakora byinshi, iranatanga byinshi kugira ngo igere kuri izo ntego zaho impano zizamuka, ariko kubera abo ba partners ugasanga imirimo ntabwo yihuta uko byakagombye.
mu gihe habaye icyerekezo nyakubahwa perezida wa repubulika haraza gukorwa iki, haraza gufatwa izihe ngamba kugira ngo impano z'abana b'abanyarwanda ziri hirya no hino ntizize gutikirira muri iyo mikorere n'iyo migirire isa n'itajyanye n'igihe. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu buryo bworoshye ni ugukurikirana ab'imikorere itajyanye n'igihe bagahabwa uburyo bajyana n'igihe, cyangwa se igihe kikabasiga bakagira uruhande umuntu akashakisha bashobora kujyana n'igihe. Ndumva nta bundi buryo bwo kubikosora, kuko wanabivuze ibyinshi bitanga uburyo, bitanga icyerekezo birahari. Icya kabiri ni ababishyira mu bikorwa bafitemo imbaraga nkeya cyangwa se izindi mpamvu zibabuza kuzuza inshingano uko bikwiye. Aho niho abantu bakwibanda bagakosora ku buryo bihindura, ubwo bishobora kuzagira ingaruka kuri abo ngabo badakora ibikwiye bitajyanye n'igihe bitewe n'impamvu izo arizo zose zibitera, abantu bakazisuzuma. Hakabaho gushakisha ubundi buryo noneho bwatanga amikoro n'ubwo buryo bukenewe. Icyangombwa iyo ibintu cyamenyekanye, ikibazo cyamenyekanye, kiba gisigaye ni ugushyira imbaraga mu kugira ngo gikemuke hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose, nicyo kizakurikira. Thank you, sir. CNBC. Thank you, Mr. President. My name is Eric Shaka from CNBC Africa. Mr. President, talking of the African Union, my question, African Union as a permanent member of the G20, my question is about how you envision Rwanda's role in shaping the AU's agenda in advocating Africa's interest in global economic governance, particularly in areas such as climate finance, trade, investment, and debt sustainability. Thank you, Mr. President. I think that is already happening. There has been an effort to raise the stake of the continent, to have a voice, to participate in the G20 matters or other global institutions. Africa deserves to be well represented. There's no question about it. It's not a given that it will happen just because it is right and it must. But, so you have to struggle for that. And really assert, Africa needs to assert itself and make its rightful demands. And so Rwanda participates on all these. As Maria pointed out, Rwanda at one time, 2018, chaired the African Union. From that time onwards. Rwanda was leading a reform process that AU needed. So the most important thing is to participate and participate with other African countries, people, and keep the voice loud enough to do what we need to do. So Rwanda is not, there is no country that is an island, is isolated from other countries or partner states in different organizations. So we do our best. We do our best for ourselves as a country. We do our best in contributing to what is good for the continent. Always the emphasis is cooperation, it's working together, it's, every country, every person on this continent has something to contribute.
we just make sure that the contribution is made, and we make use of that by being organized, by finding ways we can be effective. So Rwanda is going to be present, has been, and it will continue. Thank you, Your Excellency. I think we may end here. I'm sure we will I'm have sure there are no other people opportunities. one or two. One or two? Yeah. Okay, Noreen. Thank you, Mr. President. My name is Indira Oganga. I'm from Bloomberg News, and I just want to talk about business and investment for a little while. My first question is, when can we expect conclusion of the deal between Qatar and Rwanda to acquire 49% stake in the country, and how big or how much is this deal going to be, and also how many planes can we expect from that arrangement? And still staying with investment, I was talking to the CEO of Rwanda Stock Exchange on Monday, and he mentioned the exchange can only be as big as the market. So I want to ask you, are there certain state-owned enterprises that the government is thinking to privatize to boost the exchange? And finally, congratulations on successfully hosting FIA. To that regard, I just want to find out what is going to be the economic impact of hosting F1 here, and is Rwanda trying to establish itself as a sporting hub in Africa? Thank you again. Good. Well, I can simply say on the Qatar-Rwanda partnership over the airline and the airport has made very good progress. It's been going on very well. Right? Being precise with the dates and amounts and figures of different kinds wouldn't give us necessarily a clear picture, but overall I can say it has made very good progress. It's still going. It's a matter of it's not a long time that we shall see these things playing out, and being able to now go into those details you're asking for. By this year, and in fact, at this beginning, there are many things that are being concluded. And some of the things are being concluded just in writing, when they have been happening physically on the ground. So there is an overlap of, we have been going ahead and doing certain things that benefit this partnership. As we have more discussions, as to put things in writing and therefore making them specifically public to people. So really the practical things happening have been going ahead of just signatures and so on. This is what I can say. On the second question, for sure there are a number of, in fact there has been a process. It is now, the whole of last year, there was a process of, and slightly before, there was a process of first examining and listing all the government entities that could be privatized and get them off the government balance sheet, and this will translate very well into what we need to see happen on our exchange. So this is underway. This is going on. There is a team of people that have been following that up and working to, you know, the Agaciro fund that is there. It is taking care of those
public enterprises and other similar ones in the process of privatization and also feeding into this institution we are talking about. For yes, FIA was a success, I think, and it is part of what you also, in fact, said, creating a sports hub and other businesses that incorporate sports in their ecosystems. So and that's what brings up Formula One. Formula One, we did the bidding, it is making good progress, and we are also in discussions with MotoGP, and you are aware this year we are going to host the World Cycling Championship here in Rwanda. So all of these are things that are happening according to plan, and having thought through all of this, the benefit to the country and to businesses and the people of this country and Africa are enormous. They are really limitless opportunities, and that's why we made that choice. You are aware before this we have had partnerships of football. We have partnership with Arsenal, with PSG, with Bayern Munich. These ones have, the results have spoken for themselves. It brings in, I see people write so many things about Rwanda is open. It's really open for business, open for tourism, open for education. We have brought people through education channels to, you know what we have here, Kagame and many others that have established here. All these are, so far, generally, I don't know any of these endeavors we have undertaken that have led to government regretting that we did this and that. In fact, it is just all benefits. And again, with time, the benefits become more tangible. You show it in numbers more clearly than it is now. Thank you, Your Excellency. I think we have exhausted all questions. Maybe one more. One, the gentleman in the suit. You sure there's only one in the suit? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ibarushimuwe Bihoyiki Keve Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze, twongere tube twafungurirwa. Ikindi, hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi
ingaruka bishobora kubyagira ni ibihe? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Muri uko gushaka ariko harimo n'ubushobozi, nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko hari igihe ubushobozi bugorana. Umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iw'abandi. ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho, ko ari abahungu ari abakobwa. Reka tubanze icya mbere cy'insengero. Cy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu nta mu bwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi ubanza biba mu banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Ubanza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biri aho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo abanyafurika murindagire mujye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mbe mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya n'uko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icya, ni uko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije, abantu bakava mu kajagari. Naho ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza, ni uko ubyirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye, insengero zafunzwe, aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Muravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje, kandi ikibazo ni iki. Ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti, ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora. Ntabwo rero mbona ikibazo. Hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ni ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi. Ibyo twavuze aha byose, igihugu aho kiva aho kigana, ibyo gikora, ibi byambazwaga bijyanye n'ibyo dukora muri siporo, n'ibyo tugira gute, hari byinshi. Kujya no
no mu buhinzi n'ubworozi, tukavuga ibikorwa remezo, biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga. Naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho, ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund, ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro. Ntabwo twabivamo, ni ukuri. Ariko ibi byose, ibikorwa bindi byose, ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose, yaba ari ushaka cyangwa hari n'abatashaka gushaka, nabwo bagomba kuba bahari. Ntabwo bose abatarashaka, ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro, hari n'abatabishaka. Ariko buri wese, ari ubishaka ari utabishaka, azagerweho no kugira ikimutunga, no kugira uburyo. Niyo mpamvu dukora ibi byose. Ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza, igihugu kiragerageza. Urabizi nko mu mwaka ushize 2024, uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. Nta handi ngira ngo niba habaye hambere ku isi cyangwa harimo hambere hakeye. Iyo mibare iba yerekana ko hari igikorwa, hari ikintu kizamura ubukungu. Kandi nk'uko tubivuga iteka, ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage. Ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services, ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze, bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe. Ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu, mu banyagihugu, kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene, hari abakene, ntawe ubihakana. Ariko niyo mpamvu tugomba, bimwe navugaga, mu byo dukora tugerageza kwihuta, tugakora ibishoboka byose. Bitwara igihe, ariko ni ukugerageza. Abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri, mu myuga, mu biki, barimo muri abo ngabo, ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora, ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora. Byagira uko nta kundi twabigenza. Ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini, rimwe na rimwe nibajya kubasezeranya bajya babaca makeya, cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe, sibyo? On behalf of the media, Your Excellency, thank you for taking the time today. I'm sure we'll have more opportunities in the future for such interaction. We wish you a nice evening. Okay, mwakoze, nizeye ko umwaka mwawutangiye neza, uzakomeza ube mwiza, hanyuma tugume duhurire muri ibyo bikorwa byo kurwanya ubukene n'ibindi bidakwiye. Asante sana. Mwakoze. Ikiganiro cyaberaga ahangaha muri Kigali Convention Center kikaba kigeze ku musozo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ikiganiro twabwiye ko ari cyo cya mbere muri mwaka wa 2025, ari cyo cya mbere muri iyi manda. Mu gice cya kabiri cy'ibibazo hibanzwe cyane cyane ku masezerano u Rwanda afitanye na Qatar, haba ari mu ndege ya Rwandair cyangwa se n'ikibuga cy'indege cya Bugesera, avuze ko biri mu murongo mwiza. Naho ku bijyanye n'imigabane ya BPR ifite bagomba kwishyurwa, nanone bigaragaye ko hatangiye uburyo bwo kubishyura
ku bijyanye n'abaturage bagomba kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, nabo umukuru w'igihugu avuze ko ari ikibazo kirimo ingeri nyinshi, kuko hari bamwe bajya ahantu hagomba kuzimurwa abantu babizi ko hagiye kuzimurwa abantu bakajya kuhatura, ariko none avuga ko hari amategeko akurikizwa. Yagarutse no ku bijyanye n'impano zigomba gutezwa imbere mu ruganda rw'imikino n'imyidagaduro iby'igihugu gikora kugira ngo birusheho gutera imbere. Ndi kumwe na